ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മൾ മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ്റെ 2 പാർട്ട് ചെയ്തു. ഇന്ന് 3ാമത്തെ പാർട്ടാണ്. ഇതിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് നോക്കാം. നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ആണ്. നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 by 1 ഓരോ നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസും അതിൻ്റെ ഗോളും മാനേജ്മെൻറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് risk for injury related to poor psychomotor development or impulsive behavior. Here the nursing problem is risk for injury. What is the goal? That is, client will remain free of any injury. Client will remain free of any injury. For that, we have to plan the actions. First one is observe for activity level, side of aggression and ability to follow the instructions. We have to assess the activity of the client and to assess any sign of aggression. Next one is provide a safe environment by removing all sharp items, poisonous material and all drugs. Next one is avoid slippery floors and keep furnishing in well arranged manner to prevent falls. Next one is closely supervise as per the degree of severity and assist in all activities of daily livings. Close supervision and daily livings will help ആവശ്യമാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കീപ് ദ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ഐറ്റംസ് നിയർ ബൈ ഓർ വിത്തിൻ ഈസി റീച്ച്. റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പാകത്തിന് വെക്കുക. സെക്കൻഡ് നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ഈസ് സെൽഫ് കെയർ ഡെഫിസിറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു കോഗ്നിറ്റീവ് ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ആൻഡ് പുവർ മോട്ടോർ സ്കിൽസ് ആസ് എവിഡൻസ്ഡ് ബൈ ഇനബിലിറ്റി ടു ബാത്ത്, ഗ്രൂമിംഗ്, ഫീഡിംഗ് ആൻഡ് ടോയ്ലറ്റിംഗ്. ഹിയർ ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് സെൽഫ് കെയർ ഡെഫിസിറ്റ്. വാട്ട് ഇസ് ദ ഗോൾ? ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലയൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ സെൽഫ് കെയർ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഫോർ ദാറ്റ് we have to plan. That is, first one is observe and ask about the self-care abilities and ability to follow the instructions. Client ability assess ചെയ്യുക. Next is focus on the aspect of self-care at a time. ഒരേ സമയം സെൽഫ് കെയറിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസ് ദ ക്ലയൻറ്റ് വിത്ത് സിമ്പിൾ ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ്. പേഷ്യൻറ്റിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ സിമ്പിളായിട്ട് അത് ഉറച്ച രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മോട്ടിവേറ്റ് വിത്ത് ദ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് for any effort for self-care and for following the instructions. അവരുടെ സെൽഫ് കെയർ ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എൻകറേജ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആസ് പെർ ദ ക്ലയൻറ്റ്സ് എബിലിറ്റി. ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ എബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇന്ന് എൻകറേജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആഫ്റ്റർ അറ്റൈനിങ് മാസ്റ്ററി ഇൻ വൺ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് സെൽഫ് കെയർ പ്രൊസീഡ് വിത്ത് അനദർ ആസ്പെക്ട്, ഹെൽപ്പ് ദ ക്ലയൻറ്റ് ആസ് വെൻ നീഡഡ്. ഓരോ സെൽഫ് കെയർ ആക്ടിവിറ്റീസും അത് അച്ചീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത വർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാവൂ. Next diagnosis is impaired social interaction related to limitation in speech and difficulty in social behavior as evidenced by poor or dysfunctional interaction or discomfort in social interaction and the situation. Here the problem is impaired social interaction. What is the goal for that? That is, clients start to interact with others. Clients start to interact with others. For that we have to plan, assess the socialization capacity of the client, and we have to start with one-tone interaction and spend more time with the client. ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ സോഷ്യലൈസേഷൻ കപ്പാസിറ്റി മനസ്സിലാക്കി ഒത്തിരി നേരം അവരുമായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു ദ ക്ലയൻറ്റ് അബൌട്ട് ദ ഡിസൈറബിൾ ആൻഡ് അൺഡിസൈറബിൾ ഇൻ ക്ലിയർ ആൻഡ് സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ്. ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റീഇൻഫോഴ്സ് ദ പോസിറ്റീവ് എഫേർട്ട് ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ബിഹേവിയർ ബൈ ഗിവിംഗ് റിവാർഡ്സ്. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിപ്പിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് ഈസ് impaired verbal communication related to developmental delay evidenced by minimal verbal skills and inappropriate verbalization or absence of speech. Here the nursing problem is impaired verbal communication. For that we have to set the goal, client establish trust with the nurse and communicate needs. പേഷ്യൻ്റ് നഴ്സിനോടൊരു വിശ്വസ്തത ഉണ്ടായി അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നഴ്സിനോട് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഗോൾ. For that, as far as possible, maintain consistency of staff. റെഗുലർ സ്റ്റാഫിനെ ആ ഏരിയയിലോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് എൻകറേജ് റിപ്പീറ്റഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ബോത്ത് വെർബൽ ആൻഡ് നോൺ വെർബൽ. അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക, അവരോട് സംസാരിക്കാൻ പറയുക. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ആൻഡ് മീറ്റ് ഹിസ് ഓർ ഹെർ നീഡ്സ് ഇഫ് നോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർലി. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും മനസ്സറിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എൻകറേജ് നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദം വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഫാമിലി. ഫാമിലിയുടെ സഹായത്തോടെ അവരെ സംസാരിപ്പിക്കാനായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു ഓൾ. ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട്. കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രേഖപ്പെടുത്താം.